Naam, karibu tena mtazamaji, unatazama taarifa za Mbiu ya KTN Alhamisi hii. Licha ya serikali kupitisha mswada kwamba itaanza kuwalipa wazee wa vijiji mshahara wa shilingi 7,000 kila mwezi, wazee wa vijiji kutoka eneo bunge la Teso Kusini, kaunti ya Busia, wamesifia sana uamuzi huo, wakiitaka serikali kuhakikisha kwamba inawapa mazingira bora ya kutekeleza kazi hiyo. Wakizungumza katika kijiji cha Kamolo walipokutana na mwakilishi wa kike wa kaunti ya Busia, KTN Nomiya, wazee hao walisema kwamba licha ya kazi ngumu wanayoifanya kuhudumia raia vijijini, serikali haikuwa inawatambua. Wazee hao waliitaka serikali kuhakikishia kwamba inawapa sare za kazi ili waweze kutambulika wanapotekeleza majukumu yao. Kwa hakika sisi madigurus pia tuna familia. Kama mimi nina familia, watoto wanasoma. Ukirudi mtu umeangalia ng'ombe ya mtu imekula mahindi, hakuna kitu umepewa. Kuja mtoto anataka kalamu, unaambia I'm from volunteering. You volunteer, watoto wanabaki nyuma. Ndio unaona mafamilia wengi ya madigurus wengi wamekufa bila msaada. Watoto hawajaenda shule. Akitumikia tu serikali bila mapato nyumbani. Nashukuru sana serikali kusikia kilio cha maligurus na kuweka ka budget kiasi ya kusupport maligurus. Chenye ninaomba wasianze kusema ati liguru akuwe na certificate sijui ya diploma au wenye wako tu sahi. Hao wenye wako sahi tu ndio waandikwe tu hivyo vile wameongozanga tu hivyo. Hakuna cha kuanza ati degree. Si ndio? And then uniforms, because lazima tuone tofauti ya liguru na ule mwenye ameiba ng'ombe anakimbia. Lakini kwa vile wamekubali leo, tumesikia kupitia kwa mama, nyinyi wazee naye mkuje kwa vikundi ili mjue kazi ya mama, kwa sababu sisi wa mama tuko tayari kwa kila jambo kwa wakati wote. Na viongozi katika kaunti ya Embu wameanzisha mpango wa kuhakikishia wakulima wa kahawa wanapunguza bei ya pembejeo za uzalishaji buni. Wakizungumza kwenye mkutano na wakulima katika uwanja wa michezo wa Nembure, viongozi hao pia wamelalamika kwamba kuna hatari ya wakulima wa kahawa kutokana na wizi wa buni baada ya kuvuna mazao yao. Gavana wa Embu Cecily Mbarire ameyataka mashirika ya wakulima wa kahawa kuimarisha usalama kwa kuweka kamera pamoja na maafisa wa usalama. Mbunge wa Manyata Gitonga Mukunji ameitaka serikali kuweka mikakati ya kuwakinga wakulima dhidi ya hasara kabla ya mpango maalum ambao uliahidiwa na naibu wa rais Rigathi Gachagua. Price ya organic bado haijafanywa subsidy na government, na hii ni ombi kubwa sana kwa serikali ya President William Ruto iweze kuona ya kwamba mbolea ya organic pia imefanywa subsidy ili wakulima waipate kwa na bei nafuu zaidi. Ukilinganisha mwaka huu na mwaka uliopita, tunaona angalau mwaka huu tuko mbele kidogo, na tutaomba Mungu aendelee kusaidia MP wetu pamoja na serikali yetu tukufu, tuendelee hivyo hivyo, tuone kama tutaongezea mazao ya kahawa ama kitu moja ya kukusanya wakulima pamoja. Kwa hivyo tungeomba hata serikali iingilie huo mpango na iundumu ili fertilizer iwe inaletwa mahali pamoja kwa factories ili wakulima waweze kuchukua fertilizer wakiwa mahali pamoja. Wakulima wanaumia sana wakiambiwa waendee fertilizer yao mahali mbali, na ni vizuri sasa we step in kama viongozi tuwasaidie kupata fertilizer ndio waweze kulima bila stress. One of the things tunaangalia kwa hii pesa tumeweza kupatia factories ama cooperatives leo ni vile watahakikisha kwamba kwa kila factory tuko na CCTV system na alarm system, ndio tuhakikishe kwamba tumeweza kuprotect kahawa yetu. Na tuelekee Kericho. Takriban wanawake 2,000 kutoka maeneo mbalimbali katika kaunti hiyo ya Kericho wamepokea mafunzo ya ufahamu na usimamizi wa fedha kabla ya kupokea ufadhili wa shilingi milioni 7 kuwawezesha na biashara mbalimbali. Kujumuishwa kwa mafunzo ya namna ya matumizi ya fedha za miradi yao ni muhimu kwenye miradi ambayo ilianzishwa na mwakilishi wa kike wa Kericho Beatrice Kemei. Akizungumza katika eneo la Kipkelion, mwakilishi Kemei amesema kwamba mikakati ya aina hiyo ni ishara tosha ya hakikisho la kuwasaidia kina mama na wanawake na mbinu za kujikimu. Waliwataka kuzingatia vyema miradi ambao wanafanya ili kuendeleza jamii. Pero
We have women economic empowerment. That is now the checks going to women for table banking. So for the 2 quarters that are already done, where we're going to give them is 3.8, and then for the next quarters 3.8. That is for Kericho County. But one thing that I know, and I appreciate the president who actually said is going to increase. So if it will be increased by 50%, more women will get. And that is why we need this empowerment, we need this learning for the simple reason. They will be able to know how to use the money for table banking so that they don't consume that money. Economic empowerment is a women's rights issue. And you know, many times when we look around ourselves, we ask ourselves, what can the women do to better their lives? And we all believe if women are economically empowered, if women are able to bring out cottage industries, if women are able to fashion the activities around developing themselves so that they can have money and so that they can be able to educate their children, they can be able to give support in terms of not only business-wise, but when women are empowered, a lot of societal issues will go down. Na mshauri na saha hapo. Na gavana wa kaunti ya Mombasa Abdul Somad Nasir amefanya ukaguzi wa ujenzi wa barabara ya soko la Kongowea ambayo ni sehemu ya Matopeni ambayo imekamilika. Nasir amewaomba wafanyabiashara kushirikiana vyema na wanakandarasi ili kuharakisha ujenzi wa barabara hiyo. Aidha ameahidi kwamba serikali ya kaunti inapanga kufungua soko jipya katika eneo la Nyali ili kuwapa sehemu mbadala wafanyabiashara ambao wataathirika na ujenzi wa barabara kuu ya Malindi. Mimi nataka watu waweze kushirikiana. Sitokubali nikiwa Mungu amenijalia na akanibariki nikawa gavana wenu, ati baada ya miaka 10 bado watu wanauza mambo kiholela holela. Hata nyinyi pia ni sawa, muweze kufanya biashara sehemu ambao magari zinaweza kupita, kuwe na macho, kuwe na mataa, kuwe na njia ambao kwamba biashara ni sawa sawa, ili wale ambao kwamba wenye kutoka sehemu za kule Rathna wanaweza kuingilia moja kwa moja. Na hiyo pia itasaidia kupunguza ile traffic na ile shida nyingine. Kuna barabara ya Karama, na mimi nimeambiwa barabara nyingine contractor aanze kazi moja kwa moja. Barabara nikiregea tena, kama vile nilikuja ghafla hapa leo, nataka nikiregea tena ghafla nione hawa watu wote wako na nyuso ya tabasamu, barabara yao imemalizika. Na serikali sasa inapania kuharakisha miradi ya miundo msingi ambayo ilichelewa katika kaunti ya Siaya. Haya ni kwa mujibu wa afisa msimamizi wa utoaji huduma eneo la Nyanza na Magharibi Sylvans Osele, ambaye alizungumza baada ya kuzinduliwa kwa kamati ya maendeleo ambayo inahusisha serikali kuu na serikali ya kaunti hiyo. Kulingana na Osele, kamati hiyo imetwikwa jukumu la kuhakikisha miradi ya serikali kuu katika eneo hilo inakamilika kwa wakati, ikishirikiana na uongozi wa kaunti ya Siaya. Kamishna wa kaunti ya Siaya Jim Joka, ambaye ni mwenyekiti wa kamati hiyo, amesema kamati hiyo itahakikisha kwamba wenyeji mashinani wanapata huduma bora kama inavyostahili. It is true that there are several projects which are stalled across the county and contractors have vacated the site. That is why the President of the Republic made the announcement that he's mopping up resources to ensure completion of the stalled projects and also to implement new projects. So as we'll be completing these stalled projects, there will be also launching of new projects. In our constitution, it is the right of members of public to participate through what we call public participation concerning the implementation of all these projects. And therefore, now that the committee has been inaugurated, we will be up and running, and we shall be involving the members of public in public participation, not just tell them exactly what the government is doing or what the government project is implementing and the policies or programs that the government is implementing. We will also be encouraging or inviting the members of public also to give us feedback on all those projects and the policies that we are implementing for their benefit.
Na Wizara ya Utalii imetangaza kwamba makao makuu ya kanisa la kwanza nchini Kenya baada ya uhuru, Kanisa la Nomiya, pamoja na kaburi la mwanzilishi wake Johana Awalo kujumuishwa katika turathi za kitaifa za eneo la magharibi mwa nchi. Waziri wa Utalii, Wanyamapori na Turathi za Taifa Penina Malonza amesema wizara yake itashirikiana na kanisa kuhifadhi eneo hilo katika kijiji cha Oboch katika kaunti ya Siaya, ikizingatiwa kwamba Kanisa la Nomiya lilikuwa kanisa la kwanza baada ya Kenya kupata uhuru. Aidha, Wizara ya Utalii imeongeza kwamba itachapisha kwenye gazeti rasmi la serikali mwanzilishi wa kanisa, kaburi la Johana Awalo na makao makuu kuwa kivutio cha utalii. Malonza alisema kwamba wizara yake imejitolea kufungua utalii katika eneo la magharibi mwa nchi. And put it under the custody of our regulations, then what that will mean is that you may lose this church to the government. Because now it becomes a government property. But this is the church that we worship, isn't it? Yes. So where will we take all this great congregation? So what I want to check is the regulations so that I can help you understand that we can leave the church and it can become an attraction by us talking about the story of this place and elevating high the mausoleum so that it becomes a part of attraction of the tourist. I also agree on the cultural center. If we are to do a cultural center, then we can partner together. And we also, I'm sure we can give space, isn't it? Yes. And we also attach the mausoleum to a cultural center where you can also do other things. Na muungano wa wafanyakazi ama wa vyama vya wafanyakazi humu nchini KOTU kupitia naibu mwenyekiti wake Benson Okwaro umelalamikia kuchelewa kwa mishahara ya wafanyakazi, ukitaja kwamba hilo linarejesha nyuma utoaji wa huduma. Wakizungumza katika kikao na wanahabari, wamemtaka Rais William Ruto kuingilia kati swala la kucheleweshwa kwa mishahara ya wafanyakazi wa shirika la Posta ambao wanadai mishahara yao imechelewa kwa miezi 4 sasa. Since the year 2020, there have been problems in this organization to the effect that salaries have not been paid to our staff on good time. We have been struggling as a union to see that they are paid on good time, but our efforts have not borne fruit. To the extent that where we are currently, we have reached a stage where, at the time we are talking to you, staff in Postal Corporation of Kenya have not been paid for 4 months, from the month of May to this time. And those on the management have not been paid for 5 months now. In my view, that is ridiculous, that is terrible. If we don't know how an employee working for an organization, a government organization, will stay without salary for all those many months. How do you expect them to go to the place of work? How do you expect them to go back to their homes? How do you expect them to pay school fees? How do you expect them to do, to meet their day-to-day needs that they require with their families? And what makes me happy for these employees is that none of them have been accused for even stealing any money from Postal Corporation. They handle money on a day-to-day basis, but they rather walk on foot and come back to office on foot, but they have not stolen money. This confirms how patriotic these employees are. So what I thought is that the government and by extension the employer should have seen that and paid them or made serious efforts to have them paid. To my disappointment, this has not happened. So I have today deliberately decided to address the head of state, because he's the only person I've not talked to on this matter, so that we see what he can do to help this organization. And the appeal I want to make to the head of state is that Postal Corporation of Kenya is such a large corporation employing 2,500 employees as I talk today. And they have a potential to even expand and do better business and employ more people, which is some of the agendas that Kenya Kwanza had in their manifesto. So I'm aware that he has tried to make some moves so that somehow some system of change can be done.
And one of the changes he has done is to appoint a new CEO. And we want to thank him for appointing John Tanui, who has worked for Post Office for many years, and his experience having been in HR, he should be able to put in place a management team that can work and change the image of this organization. I also want to thank the head of state for having given this organization a board of directors headed by Mrs. Nyamunga. That is a plus on the head of on the part of the president. But as these people are trying to make efforts to change this organization, the staff morale is so low that even if they are going to do business, they can't do much. So what are we supposed to do? There's need for us then to see that we do everything. And the only person who can help us here is the head of state of this country, His Excellency, Dr. William Samoei Ruto. I want to make a special plea to him to get out of his way and force the creditors of Postal Corporation of Kenya to pay the money. We are not asking money from the exchequer. Postal Corporation has done business with people in government, and they are owed millions of Kenya shillings. And they are not paying, and we struggling to pay salary while our members are expected to work. I am aware, and this is from reliable information, that Postal Corporation provided service to IEBC during election time last year. And they are owed 1.1 billion Kenya shillings, which remain unpaid up to yesterday. Yet, IEBC have money which they get from the exchequer. Na mpango wa kuwanusuru wanafunzi wa shule za msingi na sekondari umeanzishwa katika kaunti ya Uasin Gishu kuhusu athari za kutumia dawa za kulevya. Mpango huo utatoa hamasisho kwa wanafunzi hao wote. Wanafunzi waliohusishwa walishiriki densi na nyimbo, huku wakielimishwa kuhusu mihadarati pamoja na athari za mimba za mapema. Vijana waweze kuwa engaged katika dansi, ndio wasipatikane huko nje wakitumia mihadarati, wasipatikane huko nje wakijihusisha na mambo ya ngono, sex, ngono mapema kabla mwaka, ili kuwa keep to busy. Na pia sasa tunajua pia kuna msongo wa mawazo sana kwa vijana. Nimekuja huku kuendelea explore my talent na pia kuendelea kujijenga, na pia it's a fun activity yenye inakukeep busy hata at home. Ukifikiria Sunday Rupa kuna jam session, siwezi miss, because it's fun. Which I feel like Rupas can grow with dance, because now in Eldoret kila msee anajua like Rupas is the place to be in case of dance, na host all competitions, peer battle, so in attract so many youths kukuja his stuff sasa. Meet new people and exchange on the dance floor, and also exchange ideas, because we are all students, high schoolers and guys from college. I'd say we are also learning. Mbunge wa Turkana ya Kati Joseph Emathe ameitaka serikali kukoma kufanyia ukaguzi jamii ya Turkana ambayo inaishi kaunti ya Samburu wakati wa kusajiliwa kuchukua vitambulisho vya kitaifa. Mbunge huyo amesema kwamba ukosefu wa vitambulisho kwa baadhi ya wananchi umewanyima wengi fursa ya kunufaika na fedha za mpango wa serikali wa Inua Jamii. Alikuwa akizungumza wakati wa sherehe ya kusherehekea utamaduni wa jamii ya Waturkana ambayo inafahamika kama Tobongnawi. Mila yetu ndiyo mizizi ambayo hizi jamii zimejengwa, na kwa sababu pia hawa wametuunga mkono, na hawa pia ni viongozi ambao ni sauti ya hizi jamii. Wamekuja hapa ili pia tuonyeshe picha ya umoja kati ya hizi jamii, na tunaona ni kitu ya maana sana kwa upatanishi ya hizi jamii. Waturkana wa Samburu County wanataka amani, na wanataka amani na madugu sao, marafiki sao ambao ni wa Samburu. Ndio lengo ambayo tulishaguliwa sisi kama team na Boisho, tukuongozwa
na gavana wetu Lati Leleliti. Anasema maneno ya amani, senator anasema maneno ya amani, women rep anasema maneno ya amani, MP wetu wanasema maneno ya amani, na sisi MCS wote tunasema maneno ya amani. Na Mheshimiwa Eli amehakikisha ya kwamba watashikana na waheshimiwa wale wengine, Mheshimiwa women rep, Mheshimiwa senator na wale wengine, kuhakikisha ya kwamba Waturkana na Wasamburu wameishi pamoja jinsi vile ulimi na meno inaishi pamoja kwa mdomo. 3/4 of them, they don't have ID cards. I was surprised as a Kenyan, Turkana MP and a Kenyan MP who was born in this country, who hails from this country. I was surprised yesterday to learn that the Turkanas, they are being vetted in Samburu County for them to get an ID card. And this has surprised me yesterday because I have never heard it somewhere in Kenya where the Turkana people, they are being vetted for them to get an ID card. The Turkana people, they hail only in the country called Kenya. They are in the Republic of Kenya. They are not anywhere in the world, anywhere in Africa, anywhere in the neighboring countries of Uganda, Southern Sudan and Ethiopia or Somalia. We are only hailing in Kenya. Na mtazamaji, baada ya kuadhimisha sherehe za Tobongnawi, sina la ziada na kushukuru sana kwa kujumuika nasi kwa taarifa za mbiu ya KTN. Taarifa zaidi ni mwendo wa saa 1 kama ilivyoada. Mtazamaji, leo ni Alhamisi, naona dadangu Zubeda Kome vile vile wanajiandaa kwa ajili ya taarifa ama makala ya Kio cha Hoja kuanzia mwendo wa saa 1:30. Mengi tunakuandalia mtazamaji. Hassan Juma naye anajiandaa kwa ajili ya makala ya Zili Zala Viwanjani. Mimi naitwa Miriam Tuoli, tukutane saa 1. Kwaheri kwa sasa.